This is Nation Radio TV, the voice of the people. This is Nation Radio TV, the voice of the people. This is Nation Radio TV, the voice of the people. Nangiye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Nation Radio TV, ijwi ry'abanyagihugu aho murereye hose mu bice bitandukanye by'isi. Uyu munsi rero turi ku tariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Isaha ni isaha y'isa moya n'iminota 2 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda. Nk'uko twabibasezeranyije rero, twabasezeranyije ko tuza kubagezaho umuhango ugiye kubera muri White House, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi agiye gusinya amasezerano yo guhagarika intambara imaze imyaka 30 hagati y'u Rwanda na Congo. Uwo muhango rero abenshi bibeshye ku isaha, ariko umuhango ukaba uri butangire mu minota itarenze 10 niyo iri officiel. Bavuze wenda hashobora kubamo dekalage y'amasaha make, ariko isaha ntarengwa yari yavuze ni ku isaha y'isa 6:10. Wenda natangira mbibwira ngiye ugiye kubagezaho iki kiganiro ahanini kiri bwibande ku biri buvugirwe muri iriya nama. Ngiye ugiye kubagezaho ikiganiro nitwa Paul arakwiye, nk'uko mumaze kubimenyera. Uyu munsi rero ntabwo ari ikiganiro dusesengure dusobanukirwa turimo, ahubwo turi kubagezaho umuhango uza kubera muri White House. Turaza rero kubigarukaho tubisesengure, ariko mbere yuko dutegereje ko bafungura uwo muhango, ndabanyuramo muri makeya mbabwira uko bimeze naho ibi byose byaturutse. Reka rero ntangire mbasuhuza abahageze mwese muri chat. Suhuza cyane cyane abantu bari mu Rwanda, suhuza ariko twumva aka kanya ndabona batangiye kuhagera ari benshi. Ngasuhuza abazumva iki kiganiro cyangwa se abazakurikira uyu muhango nyuma yaho urangiye, wenda nka nyuma y'imyaka 10 se 30 sinkotanyi zaravuyeho. Mwese ndabasuhuje. Reka rero dutangire dutegereje ko binjira, mbabwira ko umuhango nyirizina uri butangire ku isaha y'isa moya n'iminota 10. Nababwira schedule ya White House ko yariteganyijwe. Ni ukuvuga ngo saa 5 zo muri Washington DC, Perezida Trump yabonanye na Perezida w'u Rwanda ariwe Paul Kagame. Saa 5:10 Perezida Trump yakiriye Tshisekedi. Saa 5:20 ndavuga ngo ni mu gihe gitoya gishize, Perezida Trump yagiranye umubonano wihariye hagati ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hanyuma isa 6:10 mbibutsa ko iyo mihango 2-3 ibanza nababwiye ntabwo yari ifunguye ku banyamakuru, nicyo bita closed press. Hanyuma isa 6:10 za Washington DC nibwo Perezida Trump ari buhagararire cyangwa se ari buhagararire umuhango w'isinywa ry'amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uwo muhango kari bubere muri White House Oval Office, ndetse abanyamakuru bakaba bari bwemererwe kwitabira uwo muhango. Mbere yuko rero nkomeza ngira utuntu ngarukaho, reka mbanze nsuhuze abantu bahageze. Niyo mugabo Christian ati we are waiting for you sir Paul arakwiye. Nakumenye Rasma, but all your last update news narazumvishe zose, you are amazing. Twahageze rero, hanyuma
ndakeka hari n'abandi bahageze. Senga Alexis, Komera Paul, nanjye ndagusuhuje. Beat and Vibe ati mukomere cyane basangira ngendo. N'abandi mwese ba Chelsea, Ben Bin 11 TV, Brigitte Tuyishime, Karamaga Jean Bosco, Karama Jean Bosco, ati komera Paul wacu, Byescoro bikandagira, isesengura turumva. Mwese tuje abanyarwanda ronda bazi ubu ngubu muri kuntukira mu mata tivaho, ntabwo ari we twaje kureba amasezerano. Ndayabashyiriraho muhumure rwose turaziranye, ariko mbere yuko nyabashyiriraho mu gihe tugitegereje ko baza, ndakeka schedule iriho ni minota 30, nuvuga ngo saa 6:10 baratangira umuhango baratangira kwerekana live isaa 6:30 za Washington DC, ariko umuhango nyirizina watangiye saa 6 uratangira, donc mu minota 3 nibwo bari butangire. Mbibutsa ko amasezerano nk'ariya hari ibyo bafungura abantu bakabona, hari n'ibyo batabona. Nuvuga ngo nimba mu gihe Trump araba ari kubwira Kagame ati ingabo ugomba kuzikuraho cyangwa twamaze kugukura mu nzira, ibyo ntabwo ari bubitwereka. Kireka Kagame niyibesha agakora fopa akabigenza nka kumwe Zelensky yabigenje. Reka dutegereze tureke gushyuhaguza kuko nibyo twaje kureba. Mbere yuko dutangira rongeye kubashyiraho aka video kerekana muri makeya aho ibi bintu byatangiriye nuko byagiye byevoriwa. Ni aka video kari mu rurimi rw'icyongereza, ni reportage iri mu rurimi rw'icyongereza, noneho nirangira ndaza kugaruka dukomeza. The Biden's administration to impose sanctions on Rwanda because of the conflict. They mentioned to me. This is a long and bloody conflict. Yes. Last week, Secretary Blinken spoke with President Lorenzo, and on the call he highlighted the efforts of President Lorenzo to bring peace in the Democratic Republic of the Congo. Can you elaborate a little more on this call, and can you give us a view of the State Department on the effort that Angola is making to bring peace to the DRC, and what can the U.S. do to help? Sure. I appreciate the question. The two did have an opportunity to speak on January 19th, late last week. We issued a readout in the aftermath of that call. But it was an important moment for Secretary Blinken to speak to President Lorenzo about a couple things. Number one was Angola's constructive engagement through the Rwanda process, to engage with authorities from the DRC, authorities from Rwanda, to try to bring about an end to this conflict, this needless violence in the eastern DRC. When we were in... Congo need peace. That's right for Congo. And we want the US to speak out. And to enforce sanctions. We are tired of united silence regarding this matter. We are tired and we need them to speak. We need to hear the USA voice. What they think about this genocide. What the USA think about this genocide. People are dying. They are killing people. What the USA think about that? Sanctions. We need the US to stand away from Congolese people and Congolese nation. Please, we have to speak out. They have to speak out. We want them. Last week also, Mr. President, the situation in the Democratic Republic of the Congo is getting worse, even though President João Lorenzo has been mediating the conflict between Rwanda and the Democratic Republic of the Congo because he wants to bring peace and stability. The situation is really bad right now. I want to hear from Mr. President if you have any plan in the future to bring peace in the Well, you're asking me a question about Rwanda, and it is a very serious problem. I agree, but I don't think it's appropriate right now to talk about it, but it is a very serious problem. Mr. Secretary, any plan from this administration to bring peace to DRC, Democratic Republic of Congo? Any plans from this administration? One last in Africa, please. Someone wants one last. See, this is going to happen. It's like one last. In Africa. All right, hold on. Africa. One last in Africa. Yes, Africa. Let's do it. Thank you. We have a lot of interests in that continent, so thank you. Yes, ma'am. Yes, thank you. Thank you. Recently, I asked President Trump about his interest
enjoying the effort of the president of Angola, President João Lourenço, who is mediating the conflict between DRC and Rwanda, if he would be interested to join the efforts of Angola to bring peace to DRC. He said that the situation in the DRC is a very serious situation. But we have also seen that in this first 100 days of President Trump, he imposed sanctions on the people that are directly involved on the conflict in DRC, and also Secretary of State Marco Rubio. He spoke with the foreign minister of Angola and also President Tshisekedi of Congo. Correct. Is there any plan, or can we expect something more in terms of action from the United States to join Angolan's effort to bring peace to the DRC? Because every day people are dying, and we have seen how eager President Trump wants to bring peace in many regions. That's correct. Not only between Russia and Ukraine, but also he's showing interest in to bring peace in other regions. Is the Democratic Republic of the Congo one of the countries that this administration will do something to bring peace? Well, Abantu I muri can tell gukurikirana you, and this ndagira is, ngo I think, mbibutse ko a good mugende way mureba to end the amatariki briefing today, just as a reminder, yes, iriya of the reportage global bagiye commitment bayikoreraho that this nuko byagiye administration has. byevuriwa I can tell you that we stand in Trump firm agenda support asimburana of na the Joe Congolese Biden ni ingenzi people cyane and kugira of ngo the tuze sovereignty and kugera territorial integrity of kumva the aya DRC. masezerano cyangwa se uburyo biri Yes, ma'am. I bugende didn't mu get you kanya last time. twamenya aho Welcome. byaturutse Yes, reka thank mbareke you. mukomeze Thank you. So today I was watching the briefing with special senior advisor of President Trump, Mr. Mossad Balos. He just returned from his trip to Africa. He Yes. visited DRC. Yes, he did. And he shared some of the meetings that he had with some presidents in this region. So I want to hear from you. He mentioned about discussion of these mineral deals between the United States and DRC, but the main purpose of the main interesting of the DRC is the peace that they are looking Yes, for of in the course. region. It's what we all want. So can Everyone. you share with us how confident Trump's administration is that this time finally there will be peace for Congolese people, because until today there is people dying in the region? Well, the president is obviously a confident man. He has an apparatus at his hands that he can try to make things work, and he's confident enough to. He's a great deal maker. He's accessible. He's transparent. So in general, what he does, he's confident. But I can tell people a little bit about this dynamic, and I like that you asked, because a lot of people don't ask about Africa in certain senses, and certainly the DRC. So going back to Congo, what can you share more? Because people are very excited. They want to know more about these mineral deals. There are, the discussion already started because senior advisor Bolos just came back from Congo, and he mentioned many times that this will be a win-win deal. What more can you share with us? Are you confident that finally we will have peace in DRC? Look, we are working on every diplomatic front to see peace in DRC. It is our hope, it is our prayer, it is what we are working on. It is our policy priority right now. And they're not going to, I don't think they will violate it. I think they, but we have very severe penalties, financial and otherwise. Okay. Think about the people. Mr. President, when, Mr. President, are you planning to bring both presidents, the president of Congo, Felix Tshisekedi, and president of Rwanda, They're coming soon. They're coming soon. And as you know, I spoke to their foreign ministers. They were here a couple of weeks ago, as you remember. And they'll be coming soon. The presidents are coming first. Mr. President, this week, Mr. President, I witnessed more than 60 people in DRC Congo were killed. There is people affiliated with ISIS. Terrorist groups are taking advantage because of the situation going on, because of the war. So what is your word for Congolese people? Well, we're going to be talking to them. As you know, we are talking to them. It's a very violent place. It's very, very violent. For a long time, it's been going on for 30 years, 35 years even, they say. But we're going to handle it. Thanks. Mr. President, the rebels in DRC, Democratic Republic of the Congo, they continue to kill a lot of... Yeah, they continue to We're kill. looking into that. We've heard What that. about the ceasefire? We're going to look at that. This is a long and bloody conflict.
agira ngo mbagezeho noneho murebe uko abaperezida bakiriwe mu gihe tugitegereje ko binjira, dutegereze ko umuhango utangira. Reka turebe uko bakiriye Tshisekedi ndetse n'uko bakiriye Kagame ku munsi washize w'ejo hashize ubwo bageraga Washington DC. Rero nibwo perezida Tshisekedi ageze muri Amerika. Umuhango nyirizina rero ukaba utaratangira. Ndabona batarahagera, wenda mu kanya ndaza kubashyiriraho amashusho y'uko biri kugenda, ariko ntabwo umuhango uratangira. Nkuko nabibabwiye biratangira mu minota 10 iri imbere, kuko ndi gukurikira rwose kuri website ya White House aho biri butambuke, biri buce. Ntabwo barafungura kamera zabo, ariko reka tube dutegereje. Mu gihe tugitegereje wenda nabereka akandi kareportage kabereka uburyo abadikitateri bava ku butegetsi. Twaba turi kureba hamwe akavideo k'akareportage atwibutsa uburyo ba Kadafi, ba Saddam Hussein bajya bava ku butegetsi.
Zamurira volume yo. Listen, Mr. Go to hell. I don't know. Ra, jealous mwana w'umunyamurenge sha. Haingekuwa mama kai kwamba ulikumedanganya dunia, tumekuja kunitetea mimi Munyamulenge. Kala mingi te tozolunga pona musana na yo mama, osepelisi bakongomani nyoso, osepelisi bakongomani nyoso. Kai kwamba osepelisi bakongomani nyoso, kai kwamba osepelisi bakongomani nyoso. Sasa dunia imejua ni mwizi sio mkombozi. Mr. Goto utetezi wako mama, kwa kwamba sasa dunia imejua yeye ni mwizi sio mkombozi. Kwa utetezi wako mama, kwa kwamba osepelisi bakongomani nyoso. Haingekuwa mama kai kwamba ulikumedanganya dunia, tumekuja kunitetea mimi Munyamulenge. Sasa dunia imejua yeye ni mwizi sio mkombozi. Kwa utetezi wako mama, kai kwamba osepelisi bakongomani nyoso. Kai kwamba haingekuwa mama kai kwamba ulikumedanganya dunia, tumekuja kunitetea mimi Munyamulenge. Haingekuwa mama kai kwamba ulikumedanganya dunia, tumekuja kunitetea mimi Munyamulenge. God, I don't want to show po. Ra. Nibuza ko umuhango nyirizina utaratangira, ariko ndashaka kuba mubashyiriyeho mu minota mikeya wenda reka mbereke umuhango wabereye nanone muri State Department mu kanya kashize, tube turebera hamwe ibyo Ruto yavuze. Mbibutsa ko ubu ngubu abantu bari bagifana inkotanyi, nababwira ko ubu ngubu byarangiye. Wenda tuzabigarukaho mu biganiro bizaza, ariko reka mbereke gatoya umuhango wabereye mu kanya muri State Department, aho nta minota myinshi ishize rwose Perezida William Ruto yakiriwe na Marco Rubio, iya nyine mubona kurekara ari kuvuga. Yavuze ibintu byinshi bitwereka ko ibyari byarahawe inkotanyi byose cyangwa se FPR byimuriwe mu bindi bihugu nk'uko bari bakoreye mu biganiro bishize. Reka tube tureba Rubio, wenda tunarebera tunacunga ko bari butangire mbite mbibabazanira. Walk a little bit very briefly into exactly what the thinking is. The United States has spent billions of dollars over the years in helping with health strategies all across the world. What we learned over time, and especially after coming here, is that oftentimes, and I'm oversimplifying it, but this is an accurate description. What would happen is we would go to a country and say, we're going to help you with your healthcare needs. Then we would drive over to Northern Virginia somewhere, find an NGO, one of these organizations, give them all the money, tell them, go to this country and do their healthcare program for them.
That NGO would then take about, some percentage of that money for their overhead and administrative costs. And by the time it got down to it, the host country had very little influence. It was sort of imposed on them. And only a percentage of the overall money ever actually reached the patients and the people on the ground that we were trying to help because of these costs. This makes no sense. So why are we hiring American and international NGOs to go into other countries and run healthcare systems that are parallel and sometimes in conflict with the healthcare systems of the host country? If we're trying to help countries, help the country. Don't help the NGO to go in and find a new line of business. And so that's what the model that we're breaking. We're not doing this anymore. We are not going to spend billions of dollars funding the NGO industrial complex while close and important partners like Kenya are either have no role to play or have very little influence over how healthcare money is being spent. Bottom line is, if you want to help a country, work with that country, not work with a third party that imposes things on that country. And so for us, we hope to sign many of these in the days to come. But the first one we're going to sign is with Kenya. And the reason why is twofold. Number one, because of our close partnership. Number two, because they are they have stable and strong institutions, both in government and in the healthcare sector. And over the next few years, we're going to be investing $1.6 billion in health assistance over the next 5 years. And you'll see how that program works out. But the investment is in combination. It will allow us, first of all, to leverage the private sector to create a sustainable U.S. health assistance model around the world, and not just in Kenya. But this is the perfect place to prove that it's going to work, because it is going to work. And what it means is that money is not just going to be spent to provide medicine and care. It's going to be spent to improve the domestic infrastructure, healthcare infrastructure, so that in 5 or 6 or 7 or 8 years, countries will say, we no longer need this much assistance, if any, because we have our own system. You've helped us to build it. It's now delivering results. And in fact, we now, these third, like maybe Kenya, want to go and teach other countries how to do it. And this is a very real possibility, and it's something we believe in. By the way, Kenya will our partner. Okay, we're not imposing this. They're our partner. $850 million is what they're going to give to support these efforts. So this is truly a partnership. This is the way we should be doing assistance around the world. True assistance is self-sustainability, building the ability to sustain yourself in the long term. So it's an honor to be able to do this with you today. I'm excited. This is our first one. We hope to sign, 30, 40. How many? 50. Okay, well, this is number one. We'll always remember this one. You always, the first one is the one that, and we think we've picked the perfect partner. I thank you for being here today. I know you're also here. You're going to join us in a few minutes over at the Institute of Peace for another important topic on the Democratic Republic of Congo and Rwanda. So we're grateful you're here for both of these things, but it lined up perfectly. We are honored to welcome you to the State Department, Mr. President, and thank you for joining us today. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, Secretary Rubio, Secretary of State of the United States, distinguished members of the United States delegation, ladies and gentlemen. For over a quarter of a century, the United States has worked alongside Kenya, investing over $7 billion in well-being, health, and progress of our citizens. This partnership has saved millions from malaria, from HIV/AIDS, tuberculosis, and other life-threatening outbreaks. Together, we have built resilience, restored hope, and supported impactful institutions. Today, we reaffirm this consequential, transformative, and historic partnership, which stands as a testament that becomes possible when two friendly nations unite around a common vision and a shared resolve to make healthcare systems not only stronger, but more resilient and truly sustainable. The framework we signed today adds momentum to my administration's universal health coverage that is focused on supply of modern equipment to our hospitals, efficient and timely delivery of health commodities to our facilities, enhancement of our health workforce, and health insurance for all, leaving no Kenyan behind. This facility will also boost disease surveillance and emergency preparedness. On behalf of the government and people of Kenya, I express profound gratitude to the United States, to President Donald Trump, and to you,
Marco, for the commitment of US dollars 1.6 billion to Kenya over the next 5 years. This gesture of goodwill by President Trump on behalf of the American taxpayers reinforce our ongoing mobilization of domestic resources by Kenyans and actors and stakeholders in Kenya to the health sector. And I assure you that every shilling and every dollar will be spent efficiently, effectively, and accountably. And let me say this for the record, that already we are mobilizing our own domestic resources to the tune of $3 billion to support the health deployment of health infrastructure in Kenya. Not just health personnel, we now have 107,000 community health promoters built into the health infrastructure, building from the bottom of the pyramid in every village, in every health. Health does not become a privilege for those who can afford, but a right for every citizen. Thank you very much to President Trump and his foresight and commitment to the relationship that exists between Kenya and the United States and between the United States and Africa. And let me say this, that as we signed this agreement, the first one ever, we don't take it for granted that many officials have spent many hours in putting this together. I want to commend them, both from the United States and from Kenya, so that we can do the easy job, me and Marco here, to do the final seeing of this agreement. Let me also commit that Kenya will continue to be available in Haiti to do what we can to ensure that the experience we have gathered over the last couple of months, running into 2 years now, will be of benefit to the gang suppression force. I did promise that we are not going to walk away from Haiti. And I want to say that Kenya would not have succeeded in Haiti if it were not for the support, the friendship, and the partnership of the United States. We look forward, and I join Secretary Marco in encouraging others from across the globe, especially in this region, the Organization of American States, that this is your neighborhood. If they can step forward with personnel, with resources, with equipment, with funding, we can all contribute to helping humanity in Haiti. And Kenya will play our role. We will make sure that there is a smooth transition, and we will play our roles even after that to make sure that we do not lose the gains that have been made. Thank you very much. We will be also participating in one of the most consequential and historic signing in ceremonies in the next event on Eastern DRC that will see stability, peace, and progress achieved as a result of the bringing together of the various teams and creating an ecosystem where our region, the East African region, we can unlock the potential that comes out of the peace and stability that we envisage, and encourage all actors that we work together towards the success of what President Trump has put together. Thank you very much. Thank you very much. Urabona rero ko baje, buriya Kagame muramubona, hariya nabibutsa abadukurikiye ko hano bari gusohoka muri White House, ni ukuvuga ngo ndakosoraho akantu gatoya. That you see, but we did see obviously the video.
Ndabaza mumbabarire amajwi yarayavugiyemo ndakosora akantu gatoya ntabwo umuhango wabereye muri White House nyirizina wo gusinya. Muri White House bagiranye umwiherero wihariye Tshisekedi, Kagame na Perezida Trump, noneho umuhango wo gusinya urabera muri institute ya Trump, urabera ahandi hantu hariya muri kubona nyine bakoze podium, niho umuhango wo gusinya uri bubere, naho za briefing nyine ya mategeko yo kubabwira ati we wavuyeho we turakomezanya, byo byabereye muri White House. Ikindi nabibutse impamvu nari mbashyiriyeho iriya video ya Marco Rubio, wenda tuzabigarukaho kuwa mbere mu busesenguzi bwimbitse, kuko uyu munsi ntabwo twabasha kubisesengura byose. Iriya video ya Rubio ndetse na perezida wa Kenya nyibakiriyeho kugira ngo mbereke, muzi ko mu minsi yashize inkotanyi cyangwa se abasirikare b'inkotanyi nibo bajyaga muri biriya bintu byo kugarura amahoro South Sudan, Central Africa hose, ariko mwabonye ko ni nkaho bamaze kubakuraho amaboko, ubu ngubu bashitinze cyangwa se bimukiye ahandi. Ubushize nababwiye ko hari igihe abarundi bazajya bajyayo, murabona ko ari amasezerano bari hagati ya Kenya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimangiraga bari abasirikari cyangwa se bari abapolisi b'abanyakenya bagiye muri Haiti, bavuze ibintu byinshi, wenda tuzabigarukaho mu bundi busesenguzi bwihariye kuwa mbere, tunabaha detaye nyinshi, tunareba na suite uko bizaba byagenze. Ariko ikirimo nuko gikomeye nuko ubu ngubu ibiraka byose byahabwaga abasirikare b'inkotanyi byimuwe, ubu ngubu bavyerekeje ahandi. Reka dutegereze rero gatoya turebe ko bari bwinjire, ngenda nanasoma commentaire zanyu. Kanze ndebe wenda commentaire nsoma ngo Kayikwamba abagejeje kure cyane kugera aho basinya ibyo biyitira ubwabo uburiganya. Nibyo rwose ati babera barasinya. Mbibutsa ko buriya briefing bamaze kuyihabwa, hari akavideo kari gaciyeho mu kanya ari kutwereka Kagame ari gusohoka muri White House. Briefing buriya byarangiye, akaba ari n'ikindi kintu nyine buriya tuzagarukaho kuwa mbere mu busesenguzi bwimbitse, kuba byonyine bavuyemo hariya bagasohokamo ntibabikorere muri overall office nka kuriya babikoze igihe Banduhungire na Kayikwamba bari bahari, byerekana n'ikindi kintu nzabigarukaho kuwa mbere twamaze kubona detaye zose nyinshi. Ariko icyo nababwira ku nkotanyi, abantu muri kutwumva mushyigikira inkotanyi, ishyamba si ryeru namba, kandi burya ngo ubu ngubu byakomeye, ishyamba si rya rindi, ntabwo biri buze korohera inkotanyi rwose muri rusange. Tuvugishije ukuri niko bigaragara, ibiraka babahaga batangiye kubibaka, babategetse gusinya ku ngufu kandi bavugaga ko nta ngabo bafite muri Congo. Ubwo urumva rero ntabwo ari ikintu cyoroshye rwose, ni ugukomeza tukabikurikirana tukareba uko biri buze kugenda. Ariko muri rusange ntabwo biri buze koroha habe na gato. Mbibutsa ko kuri podium rwose nkurikije amashusho ndi kubona, namwe muri kubona, ntabwo barahagera. Murabona ko bamaze kuva muri White House mu kanya kashize, ubu barimo bagenda bajyayo. Mbibutsa mu bantu badukurikira rero mu magambo make iyi ntambara uko iyi ntambara yatangiye. Iyi ntambara ubundi ababivuga neza cyangwa se abakurikira bemeza ko yatangiye muri 90, inkotanyi zitera u Rwanda, ziraza zitera u Rwanda zirarufata muri 94, ariko umugambi bari bafite wari uwo gukomereza muri Congo. Niko byagenze rero, kuko muri 97 bateye muri 96, 95, ariko bariyo bagezeyo kera, ariko officiel Congo nayo ifatwa muri 97 mu basirikare bari bayoboye nyine na Laurent Desire Kabila, ariko umugaba wabo mukuru akaba ari James Kabarebe. Nuvuga ngo komande
zatangirwaga mu Rwanda, komandoma ya AFDLR yabaga mu Rwanda. Kongo rero barayifashe mu minsi hashize igihe gitoya, Kabila nawe baba barashwanye ababwira ko bagomba gusubira iwabo mu Rwanda. Bamwe baragiye ariko abandi barahasigara nyine birumvikana. Muribuka ba Kabarebe bava i Kinshasa kibuno mpamaguru bagakizwa nuko baciye ikitona nyine kwa Savimbi. Ibyo ni inkuru ishaje. Hanyuma rero nyuma y'icyo gihe Kabare bamaze kuva muri Kongo bahise bashinga uwundi mutwe witwa RCD. RCD irarwana nayo hafi gufata Kongo. Murabona ko kuri ariya mashusho, wenda ngarutse gato baramubona ko ni Perezida Tshisekedi urimo usohoka muri White House muri ya briefing nyine bavuye kubonana na Perezida Trump. Nkabakeka ko ari kwerekeza aho amasezerano ari businyirwe. Amasezerano yo yamaze gusinwa rwose, ahubwo ari kwerekeza aho umuhango uri bubere. Hakaba hari n'abanyamakuru benshi. Nkeka ko icyatumye batabishyira muri White House nuko ntabwo White House yari gushobora kwakomondinga cyangwa se kwakira bari abanyamakuru bangana kuriya. Abigihe, abahehe bose bariyo, na za RTNC rwose ziriyo. Akaba hari n'umuhango witabiriwe cyane ku bwinshi. Nari ndimo nkubabwira rero uko byagenze. Hanyuma mu RCD ivuyeho haza CNDP ya muribuka aba mu minsi yashize, cyangwa se abajene nabo baramuzi. Mwibuka Laurent Nkunda, mwibuka ba Colonel Jere Mutebutsi. Mutebutsi we rwose yahungiye no mu kigo cyitwa muri Avenendeza. Hari ikigo cyabagamo abakoreragamo imyitozo ya gisirikare, niho yahungiye Colonel Jere Mutebutsi igihe ba General Mbuzamabe bamwirukankaga ari Bukavu. Icyo gihe rero Nkunda nawe yarakomeje ararwana hafi yo gufata Goma, ndetse yaranayifashe ayimaramo amasaha makeya. Icyo gihe Nkunda we yakoze agashya ari muri CNDP kuko we yanashyizeho guverinoma. Muzi defile ba Olusegun Obasanjo bakoreye muri kariya gace. Hanyuma naho Nkunda nawe agira gutya avaho bamwegezayo. Avuyeho haza ba Terminator Jean Bosco Ntaganda. Ndakeka n'uyu Makenga yarari mu bungirije Ntaganda nawe avaho, rebeli yivaho. Haza M23 ya mbere barayirasa muri 2010, bamwe bahungira i Bugande aba ba Makenga. Hanyuma ikindi gice cyari kirimo cya ba Pasteur Runiga, muramwibuka, icyo gihe niwe wari perezida wa M23, bo bahungira mu Rwanda. Ndakeka barajyanye muri bice biriya bya za Kibungo. Nuko rero haza kugaruka i M23 y'aka kanya muri kubona igiye nayo gusenyuka mu masaha atari buze kuva uno twatangira kubibarira ku masaha, ntabwo turi twongera kubibarira mu minsi cyangwa mu mezi. Nta gihe M23 isigaje kugira ngo nayo isenyuke. Ese izasenyuka yonyine cyangwa izajyana n'abashefu bayo? No gutegereza, ariko ibimenyetso turi kubona biratwereka ko na shefu wayo mukuru azasigara. Reka dutegereze rero. Twari dutegereje ko wenda baza kubikorera muri White House, noneho tukumva icyo Perezida Trump ari bubivugeho, ariko natangiye gususpectinga ko Trump ashobora kutaza kugaragara hari ahantu muri iriya sare biri buze kubera. Reka dutegereze, ariko nge niko ndi kubibona nkurikije uko biri kugenda. Trump ashobora kuba yabahaye briefing, bakaba banifuje ko abanyamakuru batabona ibiri kuba, hanyuma ubundi akabareka bakaza gusinya nyine byo kurangiza umuhango. Wenda uwo nkeka ushobora kuza kuba hari ni Secretary of State ariwe Marco Rubio. We ashobora kuza kuba hari rwose. Reka dutegereze rero, dukomeze dutegereze. Nk'uko mubibona ndi gukurikira ku mashene menshi rwose, ntabwo barahagera, ntabwo baraza, ntabwo Perezida Tshisekedi, Perezida Kagame ntabwo barahagera, ndetse buriya na Marco Rubio nawe agomba kuba ari nta kabuza. Ariko Perezida Trump we natangiye kubona ko ashobora kuza kuba adahari, atari muri ririya sare hariya nyine bari bwakirire n'abanyamakuru bakabaza ibibazo. Uwo nkeka ushobora kuza kuba hari
ni Marco Rubio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Amerika. Reka dutegereze, wenda nshobora kuba nibeshye, ariko nkurikije ibyo ndi kubona niko biri buze kugenda. Reka nkomeze rero nsome muri komantere zanyu mu gihe tugeze ko abari buhagere. Kadukomeze twiganirire. Kayikwa Beats and Vibe yagize ati Kayikwamba abagejeje kure cyane kugeraho basinya ibyo biyitira ubwabo uburiganya. Nibyo. Hanyuma Mashami wa gatanu ati Kagame Congo iramutinya kabisa. Aha, reka turebe tuzareba nimba mutinya koko. Bigaragaye ko u Rwanda ari super puissance muri Afurika. U Rwanda ntabwo ari super puissance kuko rwubatswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababubatse rero nibo bagiye kubakuraho. Mashami ati urabeshye pe, u Rwanda rufite ingabo nyinshi muri Loni. Barazifite ariko mu minsi mikeya ziratangira kuvayo kuko biriya bihano nibamara kubibafatira bizagenda bimera nabi. Uyu nguyu ari gutukana, ntabwo komantere zo gutukana zishyiraho. Nzahumunyurwa Jean ati nawe urarwaye mu mutwe. Abantu batukana nta komantere nongera kuzishyiraho. Joseph Zaina ndakeka ari Nzayinamba hati Kagame avuge mu Kinyarwanda n'icyazi neza, naho English yiwe ntitomoye. Ndakeka yari umushinga ntahe. Inkoni ihira igihe. Hanyuma Karisa Laura ati ariko nkawe koko uzi kuri ikigarasha, u Rwanda ni rwo rwa mbere rushakira Abanyafurika amahoro. Reba Abanyamurenge bari gupfa bicwa n'Abarundi gusa, amaraso azabakurikirana mpaka. Uyu nguyu Karisa sinzi imyaka afite, ariko azagenda abaze nimba mbere ya 90 yuko inkotanyi zitera hari Umunyamurenge wari ufite ikibazo, azagenda ajya i Masisi abaza Abanyamasisi ko batiyororeraga inka nta muntu ugize ikibazo. Kuki inkotanyi zimaze gufata u Rwanda ariho abantu batangiye kwishwa? Ese ibyo byonyine byo ntiyabyibazaho? Ubundi bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo urushanye nawe umwana imbabazi ngo abashaka kumumira bunguri. Inkotanyi nizibanze zimenye iby'Abanyarwanda, zibanze zimenye inzara yisha Abanyarwanda mbere y'uko zijya kumenya iby'Abanyakongo b'Abanyamurenge. Nicyo namusubiza Karisa Laura. Hanyuma Joseph Hategekimana ati ndabona ibifobagane byatangiye guhitwa mu myaka. Komantere zitukana ntabwo nongera kuzishyiramo. Uyu nguyu yarambwiye ati wa munyamakuru we kuri Bamenya ubwiwe n'iki niba Trump ataraba ahari? Nanjye nakubwiye ko nkurikije uko mbibona ntabwo ari buze muri iriya sare. Reka dutegereze turareba, ariko akenshi na kenshi turi kureba ikiganiro, turi kureba aho biri kubera. Reka dutegereze, ariko njyewe nkurikije uko nabibonye ntabwo Trump ari buze muri iyi sare. Reka wenda ndebe kuri schedule uko byari bimeze. Ntabwo ari buze kuko mu kanya saa 12 urebye kuri schedule ya White House, Trump ndetse na First Lady we barajya kuri handitse ngo the president and the first lady participate in the national Christmas tree lighting. Biragaragara no ko Trump atari buze muri iriya sare. Reka dutegereze, wenda wasanga ari njye wibeshye, ariko nkurikije uko mbibona Trump ntabwo ari buze. Reka dukomeze dutegereze turebe. Ndabona batangiye kuza bamwe. Urebye na security ihari ukareba uko ibintu bimeze, Trump ntabwo ari buze. Ntabwo ari bujye muri iriya sare rwose, n'uburyo intebe zipanze. Reka dutegereze. Sanga ari njye wibeshye se, ariko nkurikije ibyo ndi kubona ntabwo ari buze ahari. Keka haraba hari Perezida Zekeda aba hari nyine, ibyo ni ihame. Kagame nawe araba hari. Ndakeka Rubio cyangwa se Mossad Bros nawe ntabwo yahabura, ariko Trump
nkurikije ibyo ndi kureba ashobora kutinjira muri iriya sare. Reka dutegereze, wenda ninjye wibeshye. Turaza kureba uri mukuri iriva mu nda Jean Damascene nicyo namubwira. And I'll dive into some of that investigative stuff sometime here. But the point is, still though, actions speak louder than words when it comes to what's needed to be done in our country for our country to be fully saved, right? Sometimes I think you just got to put the phone down for just a second, because sometimes people say that, I think, put the phone down. That's, you just detach. Yeah, so they can lull you to sleep, so you don't know what the heck's going on out there. So I'm not saying from that perspective. I'm just saying there's just a lot going on, as you guys know. Akeka ari kuvuga ibyo muri Amerika, wenda nakomeza nkaba ngezaho nkaba mbisesenguraho gatoya, mu gihe rero dukomeze expecting cyangwa se tujye en avance, twimagine ko Trump atari bugere hariya. Trump naramuka ataje hariya muri iriya sare, yaba ari ibyuya ku nkotanyi, ni ukuvuga ngo icyaba kigaragara. Ariko reka dutegereze, wenda ubusesenguzi bwimbitse nzabubagezaho. Reka tumaze dutegereze bibanze birangire. Reka ndeke kwihuta kujya en avance kugira ngo ntabavangira rwose. Ariko abari muri commentaire namwe mwakomeza tukaganira, ariko ntimutukane, mukomeze mutange ibitekerezo ariko mudatukana. Kuyanditse ati ariko iyo ni production, ntabwo wabyemeza, ni prediction. Ntabwo ari production, ni prediction. Donc ni uguteganya, ni ukwimagina, ntabwo twabyemeza, ntabwo ari ihame. Ndakeka ko mu kinyarwanda cyiza, ndakeka ko ni uguteganya ko atari buze, nibyo rwose. Ariko Daniel nyine ntabwo ari production bavuga, ni prediction. Hanyuma Hassan ati ababisangiye nibyo bapfa batwihereye amahoro. Ababisangiye nibyo bapfa batwihereye amahoro, amabuno turayafite. Sinzi ikintu yashatse kuvuga. Hanyuma ati ubanza koko Kagame yabaye mbirikanyi kuko hari uwabivuze ejo. Hanyuma Kampire Joseline ati mukomere cyane, mu by'ukuri muri mukuri, kandi ukuri niko kuzatsinda ikinyoma, ururimi rugatsinda urumuri rugatsinda umwijima. Beat and Vibe ati none se po nyuma yo gusinya aya masezerano urabona ari bugire iyihe ngaruka kubiri kubera mu karere, cyane ku ntambara ya Congo n'u Rwanda? Intambara ishobora gukomera cyangwa igahita irangira nyuma yo gusinya amasezerano, mu gihe inkotanyi zizaba zanze kuva muri Congo, zikava ku izima, zikagomeza zikabyirengagiza, bazazirasa. Sefini abakunda inkotanyi baba batangira kuzisezeraho, kandi zizavaho nabi mu gihe zizaba zanze kuva muri Congo. Ariko niyo zavayo, kuko iyo byageze kuri degre biragoye cyane gusubira inyuma, kuko buriya Kagame afite ibyo bamubwiye, murabyibuka we ubwe yivugira ko bamubwiye ko bamusabye ko agomba kuva ku butegetsi agashyiraho undi muntu. Ese ibyo inkotanyi zizabikora? Simbizi. Ubushize nababwiye ko ubu ukurikije uko mu nkotanyi bimeze ubu ngubu mu Rwanda, kugira ngo uzabone undi muntu usimbura Kagame, inkotanyi ntizisubiranemo, biragoye cyane. Beat and Vibe. Hanyuma rero nizubahiriza ibyo bazisabye nta kibazo, ariko ikibazo se FPR ko uko imeze, uko u Rwanda rumeze, ruzabaho rutajya kwiba muri Congo? Ubu ngubu byonyine ubaze umubare w'abasirikare bafite ntugire ingano. N'ahandi bakuraga amafaranga kugira ngo babajyane muri biriya bintu byo kugarura amahoro, mu butumwa bw'amahoro,
bwa UN nabyo ntibizongera gukunda. Urabona ko abanyakenya n'abarundi ikiraka bari kukigera amajanja. Noneho ukibaza uti abo basirikare bazabahemba iki? Ibyo bifu bari barapanuye, ayo mazu yazamukaga nk'ibihumyo muri Kigali, ese maintenance zayo zizakorwa n'iki? Bazazikoresha iki? Ko icyo nababwira nuko bene ariya mazu manini y'amagorofa, uriya maintenance yayo irahenda kurusha amafaranga yubaka ziriya nzu. Uvuga ngo ushobora kuyubakisha nk'iriya ya Kagame iri mu mujyi ya Kigali City Tower, ushobora gusanga wenda tubare ko twimagine dutekereze ko bayubakishije wenda nka miliyoni 10 z'amadolari. Iriya nzu nimba ntibeshye yuzuye nko muri entre 2011 na 2012 nibwo yuzuye. Ubu ngubu turi mu 2025, ushobora gusanga ubu tuvugana muri 2025 amafaranga imaze gutwara ya maintenance ajya kungana cyangwa aruta n'amafaranga yayubatse. None ayo mafaranga azava zizameramo ibyatsi cyangwa zarikemo ibihunyira. Ubwo rero sinzi ukuntu inkotanyi zizashobora kuresista mu gihe zitajya gusahura muri Congo, kuko ari amasezerano n'icyo avuganya. Reka rero dutegereze. Ibyago bagize ibyago Trump atsinda aya matora. Icyo naba mvuze, ariko kuwa mbere tuzabigarukaho mu buryo bwimbitse rwose, beat and vibe. Kandi agushimiye kuri komantari yawe. Kampire Joseline ati ukuri gutsinda ikinyoma, ururimi runesha umwijima. Mube rero okay, ibi ntacyo nakongeraho. Asani ndagushima, komeza uduhe amakuru. Hanyuma ntiriva mu nda Jean Damascene ati none se urabizi neza ko ngo nayo mazuru wagira ngo ni imizinga. Ntiriva mu nda se, buriya nta mazuru agira? Reka dutegereze. We sinzi nimba humekera mu kanwa cyangwa hehe, ntawamenya. Hanyuma Ndayambaje Celestin uyu nawe ari gutukana. Hanyuma se bagiye gusinyira ubujura, namwe mugira menshi. Ntabwo bagiye gusinyira ubujura, ahubwo bagiye gusinyira guhagarika ubujura. Hanyuma uyu nguyu Congo se ni kwa haso. Abanyarwanda barasetsa, ariko inkotanyi nta kintu zitatuzaniye rwose. Hanyuma reka nsome iyi ngiyi, ndi kubona atari gutukana. Ngenzendore Jean Bosco ati ndabumvira hano mu murenge wa Bisige, akagari ka Gihuke, umudugudu wo ku Munini. Turi kumwe, dukunda ibiganiro muduha, mudahwema kutugezaho. Ndagusuhuje cyane rero bwana Ngenzendore Jean Bosco, ndagusuhuje cyane. Kandi nabo nyine muri kuturebera hamwe mu murenge wa Bwisige, mwese ndabasuhuje rwose kandi turabakunda mwese. Hanyuma Nsabimana Eric Safari, umva uri ikigoryi gusa wankora amaraso we. Komantere nk'izi nazo ntazo bongera gusoma. Uyu buriya abuze icyantuka kuko ari kubona ko ibyo ndi kuvuga ari ukuri. Ndabumvira hano, iyi nayo nekeka ntayisomye, wenda yisubiyemo. Ndabumvira hano mu murenge wa Bwisige, akagari ka Gihuke, umudugudu wa komine. None u Rwanda ruhurira he n'ibibazo bya Congo? Aho bihurira rero Ngenzendore Jean Bosco nuko ingabo z'u Rwanda zateye Congo zijya gutezayo akavuyo, kandi intambara iri muri Congo rwose ikaba ifite isano cyangwa se inkomoko mu Rwanda. Hanyuma niba uyu Silvestre ati Kennedy Center kuri Kagame ibaye Sun City.
kuri Kagame amateka yisubiramo ndakeka ubwo Kennedy Center kuri Kagame ibaye Sun City kuri Kagame amateka yisubiramo sinzi icyo nibuka kuri Sun City nuko bahasinye amasezerano yo guhagarika intambara muri Congo. Iriya ntambara nyine la deuxième guerre du Congo igihe basinya 1+4 byavugaga ko muri Congo perezida haba hari perezida umwe hakaba n'aba vice perezida bane. Icyo gihe rero nabwo bamukuye muri Congo bambwiye ko agomba kuva muri Congo. Murabona ko rero batarahagera. Abimana Safari nawe impamvu utagaruka mu rwakubyaye nuko uri inkora maraso n'abariyo babuze iyo bahungira ngo nanjye ndaza ntabwo naza da n'abari babuze aho bajya. Hanyuma Imbirimo Andrati nta majwi yumvikana. Amajwi nayakuyemo kuko ntabwo barahagera. Uriya munyamakuru ibyo ari kuvuga ntabwo byerekeye u Rwanda, niyo mpamvu nakuyemo amajwi, ariko mu gihe bari bubaba bahageze ndahita nshyiramo amajwi. Reka because the tight-knit community and family there. But anyway, it was quite the experience. It was a Christian mission trip. It was just great to do. But also dangerous in some ways. I mean, being right next to Sudan. Simbirimo Andre, urumva rero ko ibyo bari kuvuga bidafite aho bihuriye n'u Rwanda. Nibatangira kuvuga ku Rwanda amajwi ndongera nyasubize mu kereka nimba ari ijwi ryanjye mutari kumva, mwambwira nimba ari ijwi ryanjye mutari kumva, kanze mbaze wenda. Forefront, especially in all the cities out there. And how about, when it comes to the deep state, anybody that has broken the law, when there's receipts and evidence to subverting the will of the American people in 2020, holding people accountable. And of course, another thing that we want is the secure elections, coming up for the 2026 midterms. So there's just a lot of things just to take care of in this country alone that we, the people, want to see done. So we know actions speak louder than words. There's a lot of words out there, but we are saying, hey, well, great, but let's act on some of these things that are all good things for the nation, good things for the country. And it's great to have a voice, right? But you have a voice as well on social media. Murabona ko rero batarahagera, ntabwo baratangira kuhagera. Dutegereze turebe ko Perezida Trump ari buze. Bamwe bavuga ko Perezida Trump ari buze, sinzi. Reka nkomeze nsome komantere zanyu wenda mu gihe tugitegereje ko binjira. Uriya ni wa musenateri Kagame yashatse kuha ruswa nijoro. Reka dutegereze turebe ko
bari bwinjire. Mu gihe tugereze ko binjira, reka nkomeze nsome komantere zanyu. Bernard yandereye ati sawa sawa, ndabakunda cyane, imana ibahe umugisha, murakoze. Ni Bernard w'imushubi mushubi. Hanyuma Kabarisa Jean Pierre ati amasezerano yagenze gute? Kabarisa Jean Pierre, icyo nakubwira ni uko 5:10 Perezida Trump yahaye briefing Perezida Kagame. 5:10 araje Trump. Ndakeka nari nabibabeshye, rero rwose mumbabarire. Trump nguri, reka nkuremo amajwi yanjye ubundi. Well, thank you very much. Wow. This is a nice building, I have to tell you. So this is a special occasion for a lot of reasons, but number one is it's our first occasion in this building using it for peace. And it's all about peace, and it's a great honor. And Marco, you've done a fantastic job in getting it ready, but it's a spectacular building, and we all appreciate it. And this is a nice building, I have to tell you. So this is a special occasion for a lot of reasons, but number one is it's our first occasion in this building using it for peace. And it's all about peace, and it's a great honor. And Marco, you've done a fantastic job in getting it ready, but it's a spectacular building, and we all appreciate it. And very importantly, we're settling a war that's been going on for decades, with millions and millions of people killed. And these two gentlemen spent a lot of time backstage talking to each other, and over at the Oval Office. We were at the Oval Office together. It was beautiful. And I think it's just a very important day. And we have other leaders from other countries. And you said such beautiful things. I'd love to have you come up. We'll finish up, and then I'd love to have you come up, and if you could issue the words that you just issued backstage. It usually doesn't work, you know. It usually never happens. They said, oh, they said it much better before, but you will probably do better up here. But I'd love to have you say how you felt, because it is an amazing day. Great day for Africa, great day for the world, and for these two countries. And they have so much to be proud of. And I want to thank the leaders. I want to thank you very much. It means maybe more because we are here together for the first time ever in this building. Brand new, beautiful building. I don't want to tell you how much it costs, because I hear it's a lot. Okay? They don't build inexpensively here. But I just want to thank you very much. So please sit down, everybody. I want to thank everybody for being here. It's a momentous occasion. It's truly incredible setting. It's very few places I've seen like this. In this holy season, we prepare to celebrate the birth of the Prince of Peace. We have come to the U.S. Institute of Peace to sign a historic agreement that will end one of the longest running conflicts anywhere in the world, with far more than 10 million people killed. Today, we commit to stopping decades of violence and bloodshed, and to begin a new era of harmony and cooperation between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. I want to thank the two courageous leaders. They are courageous leaders. They really are courageous leaders, great people. President Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo, and President Kagame of Rwanda. They are amazing people, and they had stories to tell me that were incredible. Really fascinating in so many different ways. Sad and beautiful, both sad and beautiful, and today makes them beautiful. I've just held really fantastic meetings with both men and representatives of other countries, where we discussed the importance of upholding this new agreement. Very detailed, powerful agreement.
I also want to thank several foreign guests and dignitaries in attendance to celebrate this magnificent event, including the President of Angola. Please, would you stand? And so great to see you. Thank you. The President of Burundi. Thank you very much. Great to see you again. The President of Kenya. We have the Olympics here. You know, they do very well in the Olympics, those runners. I don't know what the heck you do with those runners, but they are very good. I've been watching them for a long time. So we have the Olympics coming to the United States. You know that. Thank you very much. And you'll come as our guest. Thank you. And the President of the Council of Ministers of Togo. Thank you. Thank you very much. The Vice President of Uganda. Thank you. It's such a beautiful color. Like all these guys are wearing these dark suits. You just stand out for a lot of reasons. You're beautiful. The foreign ministers of Qatar. Thank you. Thank you very much. Say hello to my friend, a great man. And the United Arab Emirates. Thank you. Thank you. My regards, right? And the chairman of the African Union Commission, who's done a fantastic job, and thank you for all your help. We appreciate all your help. A special group of people. A very special thanks as well to Secretary of State Marco Rubio. Marco, please stand. Thank you. And thank you for putting a certain name on that building. I said, boy, that is beautiful. That blew up last night. They said, that's a great honor. It really is. On this building, it's a great honor. Thank you very much. I assume you had a lot to do with that. Just a little bit. Yeah. Thank you. Appreciate it. And Senior Advisor for Africa, Masad Boulos, who's been fantastic. Thank you, Masad. All of these people, every one of them were indispensable in forging this agreement. Let me also recognize Senators Mike Rounds and Lindsey Graham. Lindsey, thank you. Mike, wherever you may be. Thank you. Thank you, Mike. Representatives Ronnie Jackson. Where's Ronnie? Ronnie is that great guy. He won his race in Texas by 48 points, right, Ronnie? So I don't have to ask if he's in any, I don't even have to endorse him anymore. It doesn't matter. Save the paper, right? Great job. Chris Smith. Chris. Thank you, Chris. Great. Good job. Trent. Thank you very much. Thank you. And the acting president of the Institute for Peace, Darren Beatty. Thank you, Darren, very much. Thank you very much, Darren. For more than 30 years, one of the worst conflicts on earth has been raging in eastern Congo. Millions and millions of people have been tragically killed, went on forever, and countless more have been displaced from their homes. Families have been destroyed. It's been a disaster. Many administrations have tried, but probably not too hard, knowing who preceded me. But they tried. It says they've tried. But we tried harder to end this conflict. But they've accomplished, obviously, they accomplished very little because the killing went on at levels that just got worse and worse. And today we're succeeding where so many others have failed. And this has become the 8th war that we've ended in less than 1 year. Such an exciting thing to do. This has been a really, because we're talking about 30 years of fighting, 30 years, much more than 10 million lives. Last June, thanks to the efforts of Secretary Rubio and Mr. Boulos, Rwanda and the DRC reached a landmark agreement to move toward peace. They started the process. I met with some of their great representatives who are here also. And we started a great process. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of liked that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces, provisions for refugees to return to their homes, and justice and accountability for those who have committed illegal atrocities.
Very importantly, this agreement also creates a new framework for economic prosperity. There's tremendous wealth in that beautiful earth. It's beautiful earth, but it was stained badly with blood, tremendous amounts of blood. But in the region that will support a lasting peace, and the Democratic Republic of the Congo and Rwanda have agreed to more closely integrate their economies with each other rather than fighting, and they'll be doing that. And these two gentlemen are very smart, and I think they liked each other a lot. I spent time with them. I think they liked some people may be surprised. I really do. I think they've spent a lot of time killing each other, and now they're going to spend a lot of time hugging, holding hands, and taking advantage of the United States of America economically like every other country does. So they're going to do very well, but they do have some very valuable things. They're going to have a lot of money and a lot of success, and I think they're going to get along really well. So I hope so. Thank you very much. Look at them. Look at the way they love each other. Thank you. So I have a lot of confidence in both leaders. We'll keep these commitments. I know they're going to keep them and follow through on the agreement and create a much brighter future for the people of their countries and their heroes within their countries because of today. This is a big story. And so much is being written and said. All of the newscasts have it at the top of the list. And they are heroes, and we want to keep it that way. Today, the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. And we'll be involved. We're sending some of our biggest and greatest companies over to the two countries, and we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. These are just two of the many new agreements related to mineral supplies that my administration has achieved this year, including with Australia, Japan, Kazakhstan, Malaysia, South Korea, and many other countries. With all of these agreements, we're forging new economic security partnerships that protect the interests of America and our friends and partners, and a core feature of my administration's national security strategy, a big part of which is the tariffs. We're taking in trillions of dollars in tariffs. Nobody's ever seen anything like it, and it's given us really great national security. We'll be paying down debt. We'll be making distributions to people, and we're really doing a job. It's amazing. I was with a gentleman, the future king of Saudi Arabia, and you've heard me say this a couple of times, but 2 months ago when I was over there, he said, and actually Qatar is represented today, and UAE is represented, and your leader said the exact same thing, different words, but the exact same thing, that 1 year ago they thought our country was dead, and now our country is the hottest country anywhere in the world. We're the hottest country anywhere in the world. Nobody's ever seen anything like it. We have over $18 trillion, that's just in 10 months, pledged or being invested or pledged to be invested in the United States. Think of that, 18 trillion. The highest amount we've ever had is 1.5. Under the Biden administration, they did much less than 1 in 4 years. Think of that. So they did less than 1 trillion in 4 years. We have 18 trillion in 10 months. It's going to be much more than that, too. No other country in history has ever been close, no matter what country you pick. So I want to thank you again, everybody, for your great vision. And I want to thank the people, especially the people that we named. Some of the others that unfortunately we didn't name, we just couldn't do that. But for your vision and for your courage, because it's made it possible to begin healing old wounds and transcending past differences and creating a future where every child of God can live in dignity, prosperity, and peace. And these are two very good men, and they're two potentially very strong countries. I'd like to now invite President Kagame to
come up and say a few words. It's Rwanda. And then, if I may, President of DRC, who really is doing a great job. These are two men that are doing a great job. And again, they are so respected because of what they're doing today and the mission that they've really, I think, accomplished. And we'll see how it all works out, but I think it's going to work out really great. They want to get on to other ways of living for their people, and they're great leaders. Thank you very much. Please, Mr. President. Thank you. Thank you very much. Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Excellencies, heads of state and government and former heads of state, distinguished ladies and gentlemen, I want to begin with some words of thanks. First, to my fellow heads of state and government from Africa, your presence here confirms that these efforts enjoy the broad support necessary to succeed. I also thank Minister of State Kulaifi, representing His Highness Sheikh Tamim bin Hamad of Qatar. The role of Qatar has been absolutely central in getting us to this point. But of course, the biggest vote of thanks goes to President Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region is far from the headlines. But when the president saw the opportunity to contribute to peace, he immediately took it. This conflict has lasted for 30 years. We have seen countless mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying issues. President Trump introduced a new and effective dynamism that created the space for breakthroughs. His approach is even-handed, never taking sides. He orients us toward the future, not the past, emphasizing that the dividend of peace is prosperity and investment, including from the United States. More importantly, President Trump's approach is pragmatic. The process has not become an end in itself. All of these elements filter down to his dedicated team, and here I want to single out Secretary Rubio and Masad Boulos for special appreciation. We would not be here today without their efforts. And as a result, we have the clearest and most viable path forward that we have ever had. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. If this agreement falters,
and things do not work out as they are supposed to, the responsibility will not lie with President Trump, but with ourselves. It's up to us in Africa, working with our partners to consolidate and expand this peace. There will be ups and downs on the road ahead. There is no doubt about it. Rwanda, I know, will not be found wanting. I can assure you of that. Our only objective is and has always been for our country to be safe and secure after having endured so much tragedy. We now only want to look forward in confident expectation of a prosperous and stable future. Mr. President, Excellencies, I thank you for your kind attention. Mr. the President of the United States, Donald Trump, ladies and gentlemen, dear members of the delegations, distinguished guests, as we have just placed our signatures at the bottom of the joint declaration enshrining the Washington agreements for peace and prosperity, I do feel, on behalf of the people of Congo, a deep gratitude and clear hope. First of all, I would like to express quite solemnly our deep thanks to the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. I would like to thank his administration and also wish to thank the American people for the critical role that they played as doing for the rapprochement, the closening between the Democratic Republic of Congo and the Republic of Rwanda. To these thanks, I also bring in all of our regional partners and our international partners who, thanks to their commitment and engagement, have consistently made this critical moment possible in the road to peace. First and foremost, we have Sheikh Yanim bin Ahmad Adani. We have President João Manuel Lourenço Gonçalves, who is the President of Angola and the acting President of the African Union. And we also have the former President of the Republic of Kenya, my brother, Uhuru Kenyatta, who I can see here in the room. These two great Africans who are at the beginning, who started the Rwanda and the Nairobi processes. And beyond them, I wish to thank also all of the African leaders who contributed to help us in this struggle. And I do hope that we have, yes, reached the end. The Washington agreements are not yet another document. These represent a turning point. They bring together under a coherent architecture a declaration of principles of a peace agreement and also the regional
economic integration framework to provide to the peoples of the region a new perspective, a new outlook, namely to finally overcome the cycle of violence, of forced displacements, of mistrust, defiance, in order to begin a new era of friendship, cooperation, and prosperity, all shared together. For those involved, the Democratic Republic of Congo takes this solemn commitment to implement with complete sincerity all of our obligations that stem from this agreement. We will do this with seriousness, with rigorousness, and also the constant care for peace and the security of our populations, for the unity and the integrity of our territory. We do hope that thanks with the same seriousness that the Republic of Rwanda will also respect fully the letter and the spirit of the commitments made here in Washington. We are reaching out for a peaceful cooperation based on mutual respect, non-interference, and the joint struggle against the armed groups, the end of all support to negative forces, and the beginning of fair prosperity on behalf of our two populations. I do believe this day is the beginning of a new path, a demanding path, yes, indeed, quite difficult, but this is a path where peace will not just be a wish, an aspiration, but a turning point. The Democratic Republic of Congo will fully play its part with dignity, with consciousness and consistency, and with the support of our partners. We will remain watchful, vigilant, but not pessimistic. We'll be clear-eyed, but resolutely optimistic. These Washington agreements for peace and prosperity must be for our peoples a symbol of an irreversible commitment to turn the page of confrontations and to open a new era of cooperation and sustainable peace throughout the region. Thank you. So if I might, my 4 new friends, a couple of cases not that new. Could you come up, please? Do you mind? Please. They represent so many and so well, so I just want to thank you very much. Good. Sr. Presidente Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, caros convidados, altas entidades aqui presentes, senhores jornalistas, eu gostaria de realçar a importância desta cerimônia aqui em Washington, D.C., que vai finalmente pôr fim a um conflito que, como já foi dito, dura mais de 3 décadas. Não são exatamente 30 anos, mas mais do que 3 décadas. Um conflito entre irmãos, países vizinhos e irmãos, que deviam se dar bem, mas que, por razões de diversa ordem, têm vindo a se degladiar ao longo dos anos, com pesadas consequências, quer para as populações de ambos os países, como também para as respectivas economias. A região dos Grandes Lagos é uma região das mais ricas do mundo, não apenas da África. É enormemente rica em recursos hídricos, terras aráveis, florestas, recursos minerais que estão no subsolo,
mas sobretudo rico nas suas pessoas, com um potencial muito grande para desenvolver aquela região de África que pode catapultar o desenvolvimento de outras regiões igualmente do nosso continente. O mundo atravessa hoje uma crise energética e alimentar. Nós fomos a dizer que a África, e em particular essa região dos Grandes Lagos, tem o potencial, não digo de resolver, mas de contribuir consideravelmente para a resolução destas duas grandes crises, quer alimentar, quer energética, não apenas para o nosso continente, mas para o mundo. A grande barragem do Inga, adormecida há bastantes anos, pode contribuir enormemente para a eletrificação do continente e, consequentemente, para a sua industrialização. Em termos de agricultura, o facto de ter terras aráveis, um índice de chuvas bastante regular e abundante, pode-se desenvolver agricultura naquelas regiões para alimentar o continente. E nada disso tem sido possível fazer-se ao longo de décadas, devido a este conflito que não tem sentido e que, finalmente e felizmente, parece que terá o seu fim hoje aqui em Washington, D.C. Nós procuramos fazer a nossa parte, e quando digo nós, estou-me a referir a Angola, ao Quênia e outros países também africanos. Procuramos fazer o melhor para chegarmos a este momento. Infelizmente não foi possível, mas nós só temos que agradecer ao presidente Trump por ter dado continuidade ao trabalho que nós realizamos e ter conseguido alcançar esse desfecho do qual todos nós sairemos a ganhar. Tanto, mais uma vez, o presidente Trump fez a parte que lhe compete e nós esperamos e acreditamos que é o que vai acontecer, que as duas partes, ou seja, as autoridades da República Democrática do Congo e da República do Rwanda também farão a sua parte para a implementação com êxito deste acordo. Uma coisa é assinar um acordo, outra coisa que é mais difícil, mas é possível, desde que haja vontade política, é implementar em tempo útil tudo aquilo que nós acordamos e assinamos. Parabéns a todos. Muito obrigado. Your Excellency, the U.S. President Trump, dear guests, and dear dignitaries present here and press members. I would like to highlight the importance of this ceremony taking place in Washington, D.C., because this has come to put an end to a war that has been there for more than 3 decades, because it's not just exactly 3 decades, but it's more than 30 years. And this is a conflict that has been there between two neighboring countries, which have been fighting for many years with consequences on the peoples, countries, economies, and so forth. And these consequences also were felt in the Great Lakes region, which is a very rich region in Africa, rich in terms of water resources, arable lands and forests, and as well as mineral resources, which are important for the development of a region. So it's important that we've reached to this point where the agreement is going to be, has been signed, a peace deal, which will benefit immensely the whole region and will unleash the opportunities for the development of our continent, and as well as to helping the whole world in terms of fighting against the food crisis and energy crisis, which the whole world is going through now. We believe that the Great Lakes region will have to play a great
role in providing resources to the international community. And of course, solving this conflict will also help solve other crises, not only in the continent as we know, but worldwide. For example, the Great Inga hydro project in Congo is important. It can help to electrify the continent and consequently help in terms of developing agriculture and providing agriculture, arable lands, and abundant resources that we have that can be used. We know that Africa possesses a lot of other resources such as rainfalls, which are important for agriculture. So nothing has, nothing would just justify this war, but eventually the most important thing that it has come to war. We sought as Africans to do our part. When I say Africans, I mentioned countries such as Angola, Kenya, and other African countries, but unfortunately we couldn't make it. But we now want to thank President Donald Trump for having helped to reach this important milestone. We believe, once again, we have to thank him for what he has done. And what comes next now is to appeal to the two parties, that is the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda, to implement successfully this agreement for the benefit of their countries, their people, and including our continent of Africa. Thank you very much. Your Excellency, President Trump, fellow heads of state, today's signing of the Washington Peace Accord for Eastern DRC is not merely a monumental diplomatic milestone. It is a decisive act to end a devastating conflict that has scarred the region for decades. Mr. President, what you have achieved is not only transformative, it is consequential and historic. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region, and threatened the future of the entire Great Lakes African continent. Today's achievement culminates a relentless regional effort anchored by the foundational work of the East African Community and SADC, and today, this Washington process. The coordinated Nairobi, Rwanda, and Washington process has created the essential pathway that brings us to this pivotal moment. We would like to extend our gratitude to President Tshisekedi and President Kagame for their leadership during this process. Reaching this point was made possible by the unparalleled consequential convening power of the United States and President Trump's resolute and focused commitment to global peace. Your clarity, Mr. President, of purpose and ability to rally stakeholders together has brought us to this point. We therefore extend our profound gratitude to President Trump, whose bold leadership has been instrumental in delivering this breakthrough. Our presence here, Mr. President, as regional leaders, is a testament of our collective resolve. We will spare no effort to ensure this agreement is fully realized, mobilizing every resource and partner to secure peace and unlock the region's immense economic promise. The protracted conflict on our continent continues to hold back Africa. Our current 3% share of global trade is stark evidence of how far this war has held us back. A peaceful Eastern DRC can unlock one of Africa's greatest economic opportunities. Our vast resources, the young talent that we have, connected through our regional infrastructure and the Africa Continental Free Trade Area, can ignite an unprecedented transformation. A peaceful and integrated Great Lakes region will accelerate innovation,
Predictable government reduces risk, harmonized regulation lowers costs, and open borders increase trade, attracting value-added industries to our continent. For too long, Africa has exported raw materials only to import refined products at great cost. Our regional economic integration framework, Mr. President, that you have spoken to here, will build value chains in minerals, manufacturing, and agri-processing, creating jobs and creating wealth. The Great Lakes region stands at the threshold of a new era. Peace will open doors, integration will guide us, and private sector dynamism will propel us forward. In conclusion, as we celebrate progress in the DRC, we must not look away from other crises. I want to ask you respectfully, Mr. President, that in your quest for global peace, to support efforts to resolve the humanitarian catastrophe in Sudan. I thank you. Excellence, le chef d'État et de gouvernement ici présent. Heads of state and government, dear delegations, it is with great joy that I speak today before you in order to express my joy. There is a time for everything. There's a time for destruction, and there's a time to build. There's a time for despair, and there's a time for hope. Today, we are experiencing a great day. We are looking forward to this agreement, which will give back hope to the peoples of Congo and of the sub-region. I would like to congratulate everybody involved who made it this great day possible. We urge God to continue to guide us, to guide the steps of all people of goodwill who will become involved for its implementation. Committing oneself is something, but implementing is something else, which is why I call upon all of you, provide your contribution to actually implement this accord. As far as we are concerned, this agreement on regional economic integration, well, Burundi and the DRC already represent an economic community of the countries of the Great Lakes region. Burundi has a major role to play in order to indeed implement these existing cooperation agreements between the three states. We hope that together we'll be able to achieve a long-lasting peace and stability throughout the region. Thank you very much. Thank you very much. And I just want to introduce a friend of mine who I just noticed in the audience. He's in charge of a very small sport called here, soccer, over there, football. So nobody knows really what to call it. Johnny, thank you very much. The head of FIFA is here. And I can report to you that we have sold more tickets than any country anywhere in the world at this stage of the game. And I think we probably broke all records before you even get close. And you have a big event on Friday at the Trump Kennedy Center. Oh, excuse me, at the Kennedy Center. Pardon me, I've such a terrible mistake, Marco. At the Kennedy Center. And I look forward to seeing you there. But I want to congratulate you. No, it's really taken the world by storm. You've never
You've never done anything like what's happening in terms of ticket sales. I make a lot of enemies telling people, I'm sorry, I can't get you tickets. I just can't do it. But congratulations, you've done a fantastic job. A great leader in sports and a great gentleman. Thank you very much, Johnny. And now we're going to sign a very important agreement. Thank you. Thank you very much, everyone. Go ahead. I know you and you're very friendly, so I'll take it. Otherwise, I wouldn't take it. Go ahead. I think you're going to see very quickly, I think you're going to see things happen. This is something that was not doable, according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. Thank you.
It's a big deal. They like it. People like it. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Well. Abadukurikiye mwese rero ndakeka nabanyuranamo muri make ya body language ndabanza mbabwire ibyo bavuze ku batumva ururimi rw'icyongereza cyangwa se igifaransa ndabanyuramo muri make ya kuko bavugaga nkora resume y'ibyo bavuze ntabwo ndibo babwire ijambo ku rindi ariko ndagerageza kubanyuriramo ibyo bavuze byatangiye rero Perezida Trump niwe wafashe ijambo bwa mbere yakira abari bari muri uriya muhango yavuze ku ntambara yavuze ati intambara imaze igihe ashimira abaperezida bari bitabiriye uriya muhango yavuze kandi ko ari umunsi mwiza kuri Afurika yongeraho ko bari ahantu heza mu nzu nziza mbibutsa ko iriya nzu ari nshyashya nyine bakaba baranayitiriye Trump Peace nimba ntibeshye neza nzabigarukaho kuwa mbere yashimiye abari bahari bose. Good afternoon, everybody. I apologize for my tardiness. We had some technical difficulties, as you could see, but I think we are ready to rock. So let's get to it. I'll begin this week with some scheduling announcements for President Trump's very busy week. Ndakeka hano ibi ni ibya kera hanyuma ndeka nkomeze. Trump byarangiye, umuhango warangiye rwose. Trump rero yagarutse kuba iriya nzu nyine ari nshyashya. yavuze ko ni umunsi mwiza kuri Afurika ko babasinye ari amasezerano. Yashimiye abantu bose bari bahari, ashimira perezida wa Angola. Nabibutsa ko hari perezida wa Angola, hari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar ndetse n'uwa Emira Arabini, hari perezida w'u Burundi, hari vice perezida wa Uganda ariko ntabwo bamuhaye ijambo, ndetse na Marco Rubio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ndetse ashimira na Mossad Buros. Abo bantu bose rero akaba ari abagize uruhare mu kugira ngo ari amasezerano asinywe. Ndibutsa ko Trump yongereho kandi ko ayo masezerano azitwa amasezerano ya Washington Accord. Nuvuga ngo nka kwa kundi kera bavuga ngo reza ko rudarusha, ari ayo ni amasezerano ya Washington. Muyibuke neza rero kuko ni amateka ku bakongomani, ni amateka ku banyarwanda. Trump rero ikintu cya mbere yavuze ko nyuma yo gusinyira amasezerano impunzi zigomba gusubira iwabo. Impunzi zose zigomba gusubira iwabo. Ubwo nimba bavuze impunzi murumva izo yavugaga ni ziriya mpunzi z'abanyarwanda zimaze imyaka 30. Sizo gusa rero n'abakongomani nabo bagomba gusubira iwabo. Yavuze ko amasezerano niba baramuka bayubahirije bizatuma ibihugu byombi byungukamo cyane mu birebana n'ubucuruzi. Yongeye aratebya aravuga ati abo bagabo bambi imenya banakundana, ariko ati murebe ukuntu bari kurebana. Ati mwebwe murebera hanze, ati mushobora kugira ngo barangana, atariko barakundana. Ati baricanye, bararwanye, atariko igihe kigeze n'icyo gukundana. Muri make rero nibyo Trump yavuze. Arangije aravuga ati reka mbahe ijambo. Trump yahereye kuri Kagame. Mu gihe Kagame yahagurukaga muri sare, abantu barimo byo mwabibonaga ntabwo bigeze bakoma amashyi. Sinzi nimba rero abo bari bajyanye muri delegation ye impamvu batabikoze, ntabwo yigeze akoma mu mashyi. Kagame rero yahagurutse, ntabwo bigeze bakoma mu mashyi abari bari muri sare. Kagame yahagurutse afata ijambo, atangira ashima abantu. Ijambo rya Kagame uko ryari rimeze ryagaragaraga nkaho ari ibintu yateguye, bamuteguriye, yarari gusoma ijambo kurindi. Ntabwo yigeze ajya orusije cyangwa se avuga ibitandukanye n'ibyo protokole ye yari yamuteguriye. Yatangiye rero ashima abaperezida b'Abanyafurika kuba baje gushyigikira ishyirwa mu bikorwa cye cyangwa isinywa ryari amasezerano.
ati yavuze ikindi kintu gikomeye ati ntawigeze asaba Trump ko yenterevena muri iki gihugu muri iki gikorwa cyo kugarura amahoro muri Congo, ariko aho yabeshye amakuru ahari nuko Perezida Tshisekedi yasabye abanyamerika ko bagira uruhare mu isinya ry'aya masezerano. Protokole ye wenda aho yabyibeshyeho, yavuze ko rero Trump ari initiative ye yafashe. Ikindi yavuze ni icyo ngicyo nari maze kuvuga. Ikindi Kagame yavuze ko muri ariya masezerano harimo ibisabwa byose by'ingenzi kugira ngo intambara yo muri kariya karere ihagarare. Yongeye ati intambara nitarangira ntabwo ari ikibazo intambara nitarangira ntabwo azaba ari ikibazo cya Perezida Trump, ahubwo ikibazo azaba ari twebwe tugifite. Ni ukuvuga ngo mu gihe intambara itarangiye azaba ari twe tubibazwa mu mbabarire. Ni nkaho yavuze ati iyi ntambara nitarangira amasezerano natajya mu bikorwa muzabitubaze, ntagire uwundi muzabibaza. Icya gatatu yavuze ati ibyo Perezida Trump yasabwaga gukora yarabikoze. Kagame rero yasoreje ku kintu avuga ati kijya asa nk'aho jenoside ariko ntiyitoye mu mazina, ariko nicyo yashakaga kwerekezaho, avuga ko nk'u Rwanda bagomba gukora ibisabwa byose kugira ngo igihugu cyabo kigire amahoro. Ni nka justifiyaga kuba bari muri Congo. Ati twagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo turinde umutekano w'abaturage bacu, ariko icyo yagisorejeho mbibutse ko yatangiye avuga ko ibisabwa byose kugira ngo amahoro aboneke biri muri ariya masezerano. Hanyuma rero Tshisekedi nawe abafashe ijambo. Tshisekedi afashe ijambo, mwese mwabikurikiye kuri televiziyo, wenda batabibonye bibibutsa, bamwe bari kunsaba ko bagezaho body language. Hari ikintu gitangaje cyabaye Perezida Tshisekedi amaze gufata ijambo, sinzi niba mwakibonye. Perezida Tshisekedi aza gufata ijambo, abantu bari muri sare bakoze acclamation cyangwa se bakomye mu mashyi. Mu gukoma mu mashyi, Perezida Trump nawe yakomye mu mashyi. Nk'ibyo yigeze biba mu gihe Kagame yafataga ijambo. Hanyuma Perezida Tshisekedi rero we icyambere yahereyeho, yatangiye ashimira abari bari aho bose, ahera kuri Trump, ashimira abaperezida bose bari bahari, avuga ko afite icyizere ko nyuma yo gusinya ariya masezerano amahoro agiye kuboneka. Yahumurije abaturage be, yashimiye Angola, ashimira Emira Arabini, ashimira Qatar, ashimira Burundi, ndetse ashimira na Kenyatta batangije ariya masezerano meza koro za Angola Peace Agreement ndetse na Nairobi Peace Agreement. Muri rusange yashimiye n'abandi ba perezida bose bari bahari, anashimira abaperezida bababaye inyuma cyangwa se babafashije muri iriya ntambara yose kugeza igihe basinyiye aya masezerano. Yongeye ashimangira ko Congo izubahiriza ibyo isabwa byose biri muri ariya masezerano. Yongereye ikindi kintu gikomeye, yavuze ko ati turizera ko nk'uko twemera ko tuzubahiriza ibiri muri ariya masezerano, ati na bagenzi bacu b'u Rwanda nabo bazubahiriza ibiri muri ariya masezerano. Yongeye asaba ko ibihugu bigira uruhare mu gufasha imitwe yitwaje intwaro muri Congo byose bishyira iherezo ku ifasha ry'iyo mitwe. Ni ukuvuga ngo nkaho yavugaga ati turasaba ko u Rwanda ruhagarika gufasha imitwe yitwaje intwaro irwanira muri Congo. Tshisekedi yashoje ijambo rye, haba akandi gashya, Trump yabaye nk'umuhobera amuha akaboko. Ibyo bitabaye nabwo kuri Kagame. Kagame yarangije kuvuga ahita agenda ajya kwicara aho yari yicaye. Mbibutse ko Trump yari yicaye ku ruhande rw'iburyo, Kagame yicayemo hagati, Tshisekedi yicaye ku rundi ruhande. Bivuge ko ukurikije body language, Trump ntabwo yari yishimiye Kagame nk'uko yari yishimiye Tshisekedi. Muzasubize inyuma muzabibona. Arangije ijambo rero bongeye bamuha amashyi, Trump amuha ayandi, aranahaguruka aramusuhuza. Ibyo bitigeze biba mu gihe Kagame yafataga ijambo. Trump yongeye afata ijambo, ahamagara abandi baperezida bari bahari,
kuri stage hazamutse perezida wa Angola ndetse n'umusemuzi we. Hanyuma abandi bari kumbaza bati uriya mugabo uri hariya we nuwahehe, wenda abatabyumviriza bashobora kuba baketse ko ari umuyobozi w'ikindi gihugu. Siko byari bimeze, kuko perezida wa Angola avuga ururimi rw'igiportuge, hakaba nta musemuzi White House yari yateganyije kugira ngo amusemurire, niyo mpamvu yazamukanye n'umusemuzi we. Ikintu ngiye ku ruhande rwanjye nashimye cyane, byari kuba byiza na Kagame yavuga nko mu Kinyarwanda hariya, abaperezida ba Afurika bagomba kwiga icyo kintu cyo gukomera ku rurimi rwabo. Perezida wa Angola rero yahamagawe ajya kuri stage, hanyuma hazamuka na perezida w'u Burundi ndetse na perezida wa Kenya. Mu bari bahari rero habanje kuvuga perezida wa Angola. Perezida wa Angola rero yafashe ijambo muri rw'igiportuge ashimira abanyamakuru bose bari bahari. Yashimye ko amasezerano amaze gusinywa Washington DC ashize iherezo ku ntambara imaze igihe. Avuga ko nk'abanyafurika bari baragerageje kuri les accords d'Angola, muri Nairobi Peace Agreement, byarabananiye, ariko ashima ko noneho amasezerano asinywe. Yavuze ko mu gihe Congo yaba ifite amahoro, Afurika yose byayigirira akamaro, haba mu bijyanye n'ubukungu ndetse mu bijyanye n'umuriro. Atanga urugero, urugomero rwa Inga nirwo yatanzeho urugero. Avuga ko kandi akarere k'ibiyaga bigari kazatera imbere muri rusange. Muri make nibyo yavuze. Hanyuma perezida Ruto nawe yafashe ijambo ashimira perezida Trump n'abandi baperezida bose bari bahari. Avuga ko intambara yo muri Congo muri rusange yagize ingaruka mu karere kose. Avuga ko amasezerano yasinywe uyu munsi iyo hataba effort zakozwe na SADC ndetse na East Africa bitari gushoboka. Avuga ko East Africa ndetse na SADC babaye nk'abaharura cyangwa se nk'ababera ikiraro cy'aya masezerano ya Washington DC. Yashimiye Kagame ndetse na perezida Felix Tshisekedi kuba bemeye kugira aho basinya aya masezerano. Yashimye Trump umusanzu dukomeje gutanga mu kugarura amahoro ku isi hose muri rusange. Arangiza amusaba ko yagira icyo akora kugira ngo no muri Sudani haboneke amahoro. Muri make nibyo yavuze. Hanyuma rero perezida Ndayishimiye nawe yafashe ijambo. Perezida Ndayishimiye gufata ijambo kwe yavuze ijambo mu rurimi rw'igifaransa, bakaba bari barimo basemura mu rurimi rw'icyongereza. Ashima abaperezida bose bari bahari. We particulièrement ntabwo yigeze yibanda cyane kuri Trump. Yagize ati hari igihe cyo kurwana, hari igihe cy'amahoro, hari igihe cy'ibyishimo, hari n'igihe cyo gusinya. Yashimye abagize uruhare mu masezerano yasinywe. Yasabye kandi Imana gufasha abagomba kugira uruhare kugira ngo ariya masezerano ashyirwe mu bikorwa. Asaba Imana ko yabajya inyuma. Yavuze ati kubirebana n'Uburundi, yavuze ko kubirebana n'Uburundi cyangwa se ibimureba ku giti cye cyangwa se kubireba igihugu cye, ko bo bagomba gushyira mu bikorwa ibiri muri ariya masezerano. Avuga ko bafitanye andi masezerano y'ubufatanye hagati ya Congo ndetse n'Uburundi, ko bazakoresha ibishoboka byose amasezerano akajya mu bikorwa. Hanyuma Trump yongerero afata ijambo ashimira umuntu wari uhagarariye FIFA hariya muri iriya sare. Avuga ko nawe yari ahari. Avuga ko bacuruje amatike menshi. Hanyuma abanshi mwakurikiye mushobora kuba mwibajije muti kuki batahaye umwanya abanyamakuru. Abo twatangiranye mwabonye reportage nabakoreye y'umunyamakuru w'umunyangora, uriya mukobwa Ariane n'umunyangora, icyo nabibutsa abatamuzi. Yabajije rero ikibazo. Abaza ikibazo Trump aramubaza ati nubwo musinya aka kanya intambara izarangira ryari, ko na n'uyu munsi bakiri kurwana? Ati ni ryari tuzabona ingabo? Watubwira umunsi ingabo z'u Rwanda zigomba kuba zavuye muri Congo? Trump ntabwo yashatse kubivugaho byinshi cyangwa se kwegs. Kagame yavuze ati konsekanse cyangwa les effets, ingaruka mugiye guhita muzibona aka kanya mu gihe kidatinze. Ati ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Congo. Ati kandi rezilita muzazibona mu gihe kidatinze. Ati bari hano nabo bari kubyumva. Hanyuma rero Trump arangije abasezeraho. Mu kubasezeraho bifotozanyije ifoto, ariko mu kwifotoza ifoto mwongere musubize video inyuma, murabona neza ko
yari ameze nk'aho ari kwimefiya Kagame, mu gihe Tshisekedi we wabonaga bafitanye urukundo rudasanzwe. Muri make rero nibyo byabaye muri iriya nama. Ikindi kizakurikiraho wenda ubundi busobanuro bwimbitse tuzabubagezaho ku munsi wo kuwa mbere. Ikiganiro cyabaye kirekire, n'ibyavugiyemo ni byinshi. Kuwa mbere tuzegeranya amakuru yose, hanyuma na komanteri zindi zizagenda zitangwa. Hagati aho ikindi buriya nubwo bavuye hariya, ndakeka abaperezida bombi, Kagame simbizi, ariko kuri Tshisekedi we ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse na perezida Tshisekedi, ndakeka bari buze kugira conference de presse. Ni nabwo turi buze kumenya neza igishobora kuba cyavugiwe muri uriya mwiherero wabaye hagati ya perezida Tshisekedi ndetse na perezida Trump. Umwiherero batatumye abanyamakuru bakandagiramo. Nabashimira rero badukurikiye, ariko mbere yuko mbasezeraho reka njye muri komanteri, hanyuma ababa bashaka kugira icyo babivugaho wenda komanteri zabo nazisoma muri make, n'ibibazo byabo muri chat bashobora kubyandikamo, noneho mu minota mike nka 15 tugasoza ikiganiro. Reka nsome rero comment zanyu mu gihe ngiye gusoza. Beat and Vibe ati uburiganya arawusinye. Hanyuma Theo ati Kagame udasinye mu gihugu cye, udasinya Kagame udasinya mu gihugu cye, ko noneho arasinya finale ye. Muzaturebere niba ari iya vrai. Ati tuzarebe niba ari iya vrai. Hanyuma Jean Damascene Rugomba ati Kagame n'est pas capable de rire ce qui est écrit dans l'accord. Hanyuma Joseph Hategekimana ati ariko hari icyo nabonye ahereza adasinye yasinye. Ikindi buriya bari protokole, niyo atabisinya azabisinya ku ngufu. Gusinya buriya bafite ibyo babwiwe muri uriya mwiherero bari barimo. Tshisekedi nta munezero aho ngaha, uw'imbabazi arabeshya, ahubwo Tshisekedi yari afite icyo bita overconfidence. Kagame wabonaga yamanjiriwe. Hanyuma Kampire Joseline ati ngayo nguko. SP Wineza ati yanze no kurambura igitabo mbega. Hanyuma Kuramba Eliza ati baze no gusuhuzanya nta mahoro mbonye. Baze no gusuhuzanya nta mahoro mbonye. Ikindi cyabaye, iyindi body language ni akandi gashya nabonye, nuko hari aho byageze Tshisekedi yagombaga guhereza Kagame igitabo, arakimwa ntiyakimuhereza. Kiriya gitabo bari barimo basinya, biba ngombwa kuri ya mugore wari wambaye imyenda y'umutuku ari uza kubifata agihereza Kagame. Icyo nabonye nta rukundo ruri hagati ya Kagame na Tshisekedi. N'aya masezerano sinzi ko azajya mu bikorwa, reka dutegereze, ariko ejo hazaza haduhishiye byinshi. Kampire Joseline amateka ati Ange Murorunkwere ati ikibazo cyawe uri kutubeshya ibyo twiyumviye, ntabwo ndi kubabeshya, koze resume y'ibyo bavuze, kandi usubije inyuma wasanga ntaho bitandukaniye. Ntabwo nababwiye ko ntabasobanurira ijambo ku rindi, ariko ngenekeranyije muri makeya ibyo nababwiye ni resume y'ibyo bavuze. Ishyari rirakwishe, sinzi uwo yavugaga ishyari ryishe. Okay. Abangaba bari mu Rwanda sinzi nimba ari intore, bo bari kumva nyine navuga ibyo bo bifuza ko mvuga, ariko ndi kuvuga ibyabaye. Hari n'amafoto nk'ariya nababwiye ko Trump atigeze akomera mu mashyi Kagame, biri muri video rwose, namwe mushobora gusubira inyuma mukabyirebera. Hanyuma Emmanuel sindi kuvuga ati uba umanze wikuremo ibiri mu mutwe. Hanyuma Jean Paul Gabisha toka we aha kuko niko kuri boss. Komanteri zitukana ntabwo nongera kuzisoma, ariko kuki muri Inyangarwanda atari ko se ko Trump yahagurutse kuri Tshisekedi kubera ko yarasubiranye ijambo. Igitangaje ni iki? Hanyuma se n'amashyi yakomye kubera ko yarasubiranye ijambo. Niko bimeze. Nge nababwiye, nabakoreye reportage y'uko byagenze, nta kindi nongereyemo. Iya yakoma kuri Kagame ntayakome kuri Tshisekedi, nabyo nari kubibabwira.
ati uracyari muto, iyo ngengabitekerezo wayikuye he koko? Hanyuma se Manuel, wowe wayikuye he koko? Ko nawe ndi kubona amenya tungana. Nisabwe Pacifica, aho ubeshye nuko perezida yasoje kuvuga suhuzanya na Trump. Oya, ntabwo bigeze basuhuzanya. Hanyuma Tshisekedi yagize isoni ku byo yavuze. Okay, imbizi n'ibyinyo biri nk'iby'inzoka. Hanyuma reka dukomeze. Njyewe icyo nabonye ni peace, amahoro. Abavuga ibindi ni uburenganzira bwabo. Kivi peace, ntabwo rero ari paraberumo. Simbizi ururimi yanditse, ntabwo nzimenya ari Ikilatini. Uyu yasetse cyane Mukerange ati ha, ariko abanyarwanda mupfa ubusa. Nibyo rwose, abanyarwanda dupfa. Hanyuma turabyemeye, basinye bose. Hanyuma Brigitte tushime abantu babona ibyo bashaka kubona pe. Nje nta rukundo nabonye. Nibyo rwose, nanjye nta rukundo nabonye. Trump yavugaga ko bakundana ariko yatembyaga. He was teasing, muko bavuga mu rurimi rw'icyongereza. Yari arimo yisekereza abantu. Abidishi basaze hano, muratukana se mwagiye mukabeshya abaturage ko Kagame yasinye amasezerano y'ubufatanye na Congo. Ikindi wenda urakoze cyane AB, ikindi abantu bagomba kumenya ari amasezerano nayo guhagarika intambara. Nta masezerano y'ubukungu arimo hariya twigeze twumva. Trump nawe ntabyo yavuze. It will be a miracle mu kanya nk'ako guhumbya mabadiriko. Nibyo awingo yari kugaruka ku byo Trump yavuze ati bizamera nk'ibitangaza. Ati mu kanya nk'ako guhumbya ingabo z'u Rwanda ziraba zavuye muri Congo. Reka dutegereze, wenda kuwa mbere hazagera zatangiye kuvayo. Ibaho Drogubati, none se ingabo z'u Rwanda zizavayo ryari? Iki kibazo nicyo umunyamakuru yamubajije. Trump nawe arasubiza ati bizamera nk'ibitangaza. AB ati waduha icyizere kihe ko aya masezerano atazamera nk'aya Arusha? Reka tubanze dutegereze turebe ko bari bugereho iwabo bose amahoro. Hanyuma nibagerayo turategereza nyine, tuzareba uko iminsi izajya igenda iza. Buri busesenguzi bwimbitse tuzamenya uko bizagenda nko mu byumweru nka 2. Niho tuzamenya aho birimo byerekeza. Hanyuma tubitege amaso. Shimimana Emmanuel. Ndumwe Emmanuel ati twese dukeneye amahoro. Nibyo rwose. Nkurikiye umukiza Elia ati ziwa uyu nguyu ari gutukana ntabwo komanteri ye nyisoma. Nsigira abagabo ati Honest ati Tshisekedi wanyu arabasebeje, ni zero mu mutwe gusa. uri muri Parimehutu. Parimehutu si buri iracyabahora simbizi, ariko nanayibayemo nta n'ikibazo. Ibayeho nayo imbiri wazambwire nzandangira hiri nzayijyamo. Hanyuma Beat and Vibe ati intore ni abidishi, umwami wabo yabategetse kujya basubiramo ibyifuzo bye. Uyu munsi ubu bagiye kuvuga ko bakoze ibitangaza US. AB ati wakoze cyane. Jesikoro bikandagira ati hasigaje guhanura ati hasigaje guhanura indege. Nanjye nibyo navuze ati reka dutegereze turebe ko bose bari bugereyo amahoro, ubundi iyi ndevo zose tuzagenda tuyibona. Gusa nkurikije body language, nkurikije byabereye hari ahantu ishyamba si ryero namba. Uyu ati ariko birashimishije pe. Etienne ati Manirakiza, murakoze kuduha amakuru y'amasezerano, nawe wakoze kudukurikira. Olivier Tuyisenge ubuse ko mbona, ndakeka yashaka kuvuga ko mbona harimo ibinyoma. Gusa tuzamenya nimba ari ibinyoma gusa mu gihe amasezerano zaba bayashyize mu bikorwa. Irafashe
yafashe Jean Dodier ati mwanjiji mwe uri kudukutukira rwose Rukara Bonaparte ati Nation Radio TV Faci yafashe Trump ku mugongo uti wakoze icyari gikenewe cyane ni signature ya Kagame pour internet ces accords. Rukara Bonaparte ari kuvuga bya bindi nababwiye ngo Trump na Tshisekedi bari bafitanye complicity idasanzwe bitandukanye na Kagame. Urebye ku maso uhita ubona ko uruhande Trump ariho, tudaciye ku ruhande wenda intore muri kutwumva mu mbabarire ndi kuvuga uko byagenze rwose. Uvuze ko nyiri urugo yapfuye si uba wamwishe, wabonaga ko Tshisekedi na Trump bafitanye relation iri close bitandukanye n'ibya hanyuma AB ati ariko abidishyi baratukana we ngaho nimwiheshe agaciro. Hanyuma Rukara Bonaparte Nation ati abantu batasuhuzanyije ni ibinyoma kabisa. Iby'amasezerano rero Rukara Bonaparte ati ubasize mu cyuba umwe yaca undi. Hanyuma nonanteye 730 ati Faci yagiye gusuhuza bagenzi be avuye kuri podium, Kagame ntiyigeze abikora. Hanyuma Isimbi ati sha uwaroza abahutu ntiyakarabye naho uwaroza abatutsi wese yarakarabye, ko abanyarwanda tuzi kwitana ba mwana. Hanyuma Twizere ati biragoye kuyageraho, nanjye niko mbibona. Nta mahoro namba. Bizumuremyi Steve ati nta mahoro namba. Iza Daniel ati reka turebe gutukana sibyo, nibyo rwose gutukana ntabwo ari umuco. Ita ati reka dutegereze turebe icyo bizatanga. Hanyuma February 28 uko nabibonye Trump afite respect nyinshi kuri Faci, urabona ko amufiteho amakuru meza. Urabona ko ibyo nababwiye ntabwo ari njye jyenyine nababibonye, n'abadukurikiye nabo babibonye, abarebeshaga amaso abatashakaga kureba ibibari mu mutwe, kubona ibibari mu mutwe. Aya masezerano y'u Rwanda ndabona bari kuryarya Congo, hoya ntabwo bari kuyiryarya rwose. Uko nabibonye Trump yarebaga Faci neza aho rwose nanjye turahuza. Kagame avuye gusinyira kuva ku butegetsi. Ibi niko bimeze rwose, kandi nawe urebesheje body language biragaragara, ni nayo mpamvu yakoze ibishoboka byose kugira ngo ntajye gusinya hariya hantu. Bakoresheje lobbying izishoboka, izibaho n'izitabaho kugira ngo iyi tariki ntigere, ariko byarangiye bagiyeyo. Ibi ni icyiza. Bits and Vibe kuki buri gihe bikomera ku rugamba iyo hari amasezerano yegerejwe gusinywa. Inkotanyi zigira amayeri menshi, ariko amayeri 1000 ubu ashobora kuba yarabaye iyeri rimwe. Ati Imana ikomeze iturindire umubyeyi. Yavuga umubyeyi, wavuga ni Felix Tshisekedi, ni Kagame, simbizi. Hanyuma ati ndabona Munyemana ati ndabona batishimye pe. Etienne Imana irakiza ati tubwira aya masezerano avuga iki, tuzayagarukaho ku wa mbere poe, ariko icyo muri rusange Trump nawe yabivuze. Muri rusange amasezerano ni uguhagarika intambara. Yavuze ibintu bibiri by'ingenzi bigomba kuba muri aya masezerano. Hari uguhagarika intambara, ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Congo, ndetse n'impunzi zigataha. Nicyo Trump yahereyeho, impunzi zigomba gutaha, zaba iz'abanyekongo zaba n'iza banyarwanda. Hanyuma iminsi 2 iratangira. Ati iminsi 2 intambara y'u Rwanda na Congo iratangira. Menya yanatangiye, ariko ingabo z'u Rwanda zizasohoka ryari muri Congo? Iki nakivuzeho. Kagame wacu Imana imurinde, umubyeyi mwiza. Hanyuma
Kagame arava ku butegetsi niso umukuraho se ariko ubundi sha wowe n'uruhara uri hehe hanyuma abazamukuraho se ntibababonye ni Trump uzamukuraho ntabwo ari njyewe. Mukunzi Joseph ati barababeshye Kagame wacu turi kumwe kandi tumuri inyuma niyogere. Hanyuma iyo abaturage bakeneye ni amahoro bakirwanira n'ubuzima buba butoroshye nibyo rwose. M23 ese M23 izajyahe kandi irwanira iwabo? M23 egal RDF. Hanyuma rero ndaza soza mbaha aka karirimbo nyine intore nyinshi zanga ariko ndakabaha nyine nta kundi ka Kayikwamba bete noire w'inkotanyi. Ni ukubera iki Congo bayihekesheje FDLR ubuse bazayisenya gute kandi bavuze ko impunzi zigomba gutaha? FDLR nyine impunzi zigomba gutaha. Kansome komantere ya nyuma iyi ndakeka ntayisomye. Gasigwa ati ubundi umuriro ugiye kwaka. Trump ati tugiye twese kubona amafaranga. Trump arishakira ibuye kandi aho riri arahazi. Nabibutsa abari kutwumva muzagende musubize inyuma ikiganiro nabakoreye muri dusengure dusobanukirwa cyo kuwa mbere mbereka Mandela ari kumwe na Kabila na Mobutu muri 1997 mu mezi make ya mbere yuko Mobutu ava ku butegetsi. Icyo gihe nabwo urebye body language ya Tshisekedi wayigereranya n'iya Kabila, body language ya Kagame ukayigereranya n'iya Mobutu, body language ya Mandela ukayigereranya n'iya Perezida Trump. Ibyavugiwemo icyo gihe naho baravugaga ati amahoro nagaruka muri Congo, Afurika yose izatera imbere etecera ariko mu cyumweru kimwe mu gihe kitarenze n'amezi 2 Mobutu yari yamaze gukurwa ku butegetsi, yamaze guhunga. Amateka rero ashobora kwisubiramo. Uyu nguyu ati aha ntago byoroshye. Sinzi aho yavugaga ariko menya ari mu Rwanda yavugaga. Hanyuma ndakeka ikomante niyo nsorezaho twakoze igihe kirekire. Ngenzendore Jean Bosco ati ndabumvira hano mu murenge wa Bwisige akagari ka Gihuke umudugudu wa Kumunini. Turi kumwe dukunda ibiganiro mudahwema kutugezaho. Ndagushimiye rero nawe Jean Bosco, nshimiye n'abadukurikiye mwese aho muri hose. Nasoreza kuri ka karirimbo ka Kayikwamba, hanyuma tuzongera kubonana ku munsi wo kuwa mbere tugaruka kuri aya masezerano ndetse tunareba nimba nk'uko Trump yavuze ati bizaba nka maji, ingabo z'u Rwanda zizava muri Congo. Ati bizaba nka maji, reka dutegereze turebe nyine nimba koko zizavayo. Reka rero nsoze ku karirimbo ka Kayikwamba bete noire w'inkotanyi, ubundi naho kuwa mbere mu kiganiro dusesengure dusobanukirwa, ubundi dukomeze dutegereze development y'ibiri kubera mu karere, turebe nimba ayo masezerano azashyirwa mu bikorwa, nimba izo mpunzi zizataha, nimba inkotanyi zizava muri Congo. Reka dutegereze turebe, gusa ejo hazaza haduhishiye byinshi. Murara haryana rero, ndakeka mu Rwanda mugeze mu masaha akuze y'ijoro, abagiye kuryama murara haryana kandi mbifurije kugira ibihe byiza. Naho kuwa mbere mu kiganiro dusesengure dusobanukirwa, mbibutsa ko twari turimo dukurikirana umuhango wo gusinya amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'u Rwanda na Congo. Umuhango wabereye i Washington DC, wari uhagarariwe na Perezida wa Amerika ariwe Donald J. Trump, ndetse hakaba hari Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariwe Bwana Felix Antoine Tshisekedi. Hakaba hari n'abandi baperezida rero bari baje kureba cyangwa se kuba abagabo b'uwo muhango. Hakaba hari Perezida wa Angola Joao Lorenzo, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye alias Neva, Perezida wa Kenya Bwana William Ruto, ndetse hakaba hari na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika mu mbabarire ariwe Bwana Marco Rubio. Ndabashimiye rero, mugire umugoroba mwiza, mbifurije kugira amahoro akomoka ku Mana.
tuzongera ku munsi wo kuwa mbere. Nzamurira volume cyo. Listen, Mr. Go to hell. I don't know. Jealous mwana w'umunyamurenge sha. Haingekuwa mama kai kwamba ulikumedanganya dunia, etumekuja kunitetea mimi Munyamulenge. Kala mingi te tozolunga pona musana nayo mama, osepelisi bakongomani nyoso, osepelisi bakongomani nyoso, kai kwamba osepelisi bakongomani nyoso, kai kwamba osepelisi bakongomani nyoso. Sasa dunia imejua ni mwizi sio mkombozi. Mr. God, utetezi wako mama, kwa kwamba sasa dunia imejua yeye ni mwizi sio mkombozi. Kwa utetezi wako mama, kwa kwamba osepelisi bakongomani nyoso. Haingekuwa mama kai kwamba ulikumedanganya dunia, etumekuja kunitetea mimi Munyamulenge. Sasa dunia imejua yeye ni mwizi sio mkombozi. Kwa utetezi wako mama, kai kwamba osepelisi bakongomani nyoso, kai kwamba haingekuwa mama kai kwamba uliku. This is Nation Radio TV, the voice of the people.